e na sole холода шенец e na sole mudavo tanto dal I like here, especially the nature. Oh my god, it's so beautiful. Wow. Yeah, I'm so scared, but it's fine. It's fine. What if I know. Oh, that was textbook. That was brilliant. You'll be alright. Don't worry. Don't worry. Okay. Here, I like the nature. I like, But scared of heights. Yeah. She is really scared of heights. but it's fine. I need time. Yeah. Don't worry. You'll get Yeah. better. Я хочу сказать, что Грузия это место, которое туристы должны прийти и увидеть эту красоту. Мне очень понравилось здесь. Грузия — это та страна, из которой не хочется уезжать, потому что ты не можешь до конца насмотреться этих пейзажей, ты не можешь до конца наслушаться пения этих птиц, ты не можешь до конца испробовать всю ту вкусную национальную еду, которую здесь готовят. Я думаю, что мы вернемся сюда еще не раз. И я очень вам советую хотя бы на один день взять именно экскурсию с гидом, потому что это совершенно другие тропы, это совершенно неисследованные, не туристические места. Здесь очень-очень круто. Я видел крепость, залезал на нее и спрыгнул. И пошли обратно. Еще две лошадки пошли обратно. Вот там. Я напугала лошадок. Крепости, которые туристам даже не показывают. Здесь в нее входит заброшенное здание, и, конечно же, мы спустились посмотреть. В одном из помещений мы увидели двух лошадей, пришли попугалов, In just one day, you can cover quite a lot. You can travel, you can explore, you can have the most wonderful time in your life. What an adventure. Well, we had a lovely time with a lovely family in Mtskheta and Tbilisi, and it was wonderful. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, давайте. Я шел на высоту, но меня совсем не страшно было,